in probability chapter what is an event. Now, what is the probability? What is the definition of probability? See here. Today we are going to learn about the probability of an event. What is probability? When possibility of an expected event is expressed in number, it is called probability. Remember, it is expressed as a fraction or percentage, and the probability of an event is always in between 0 and 1. So we can say that what is the formula for this one? Probability of an event is equal to number of sample point in event upon number of sample point in sample space. See here, probability of an event A is equal to number of A upon number of S. Number of A means the number of sample point in event A, and number of S means number of sample point in sample space. To understand what is probability, see one example here. Practice set 5.4. If two coins are tossed simultaneously or at same time, find the probability of the following event. First question, getting at least one head. Second, getting no head. In this, at least, what is the meaning of at least? That means on head, getting at least one head. कमीत कमी एक हेड पाहिजे, जास्तीत जास्त किती असेल तर चालेल, म्हणजे एक आणि एकापेक्षा जास्त. आणि म्हणून आपल्याला ज्याच्यामध्ये सॅम्पल स्पेस मध्ये जिथे जिथे एक हेड किंवा एकापेक्षा जास्त हेड येईल ते इव्हेंट मध्ये येतील. गेटिंग नो हेड याचा अर्थ त्या इव्हेंट मध्ये हेड येणार नाही. अगोदर आपण पाहणार आहोत. सी व्हॉट इज सॅम्पल स्पेस. लेट एस कॅपिटल एस बी sample space. Therefore, S, when two coins are tossed, then what are the sample points? Head, 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 tail, tail, head, and TT means tail, tail. How many sample point? 1, 2, 3, 4. So number of S is equal to 4. Now first, getting at least one head. Therefore, A is event getting at least one head. Then, what are the sample point for event A? Getting at least. At least means कमीत कमी A. So here कमीत कमी एक इथं दोन आहे, चालेल. एक आहे इथं HP, इथं सुद्धा एक आहे TH, इथं हेड नाही आहे, म्हणून आपण इथं संपवणार. नाउ नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 1, 2, 3. आता प्रोबॅबिलिटी इव्हेंट A ची काढायची असेल तर प्रोबॅबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू number of A upon number of S. See here, from this data we can solve this one. Number of S is equal to 4 and number of A is equal to 3. So number of A is equal to 3 and number of S is equal to 4. Therefore, probability of event getting at least one head is 3 upon 4. From this we can conclude that the probability is always less than 1 and greater than 0 or equal to 0. 0 असेल किंवा जास्तीत जास्त 1 असेल. आता दुसऱ्या प्रश्नामध्ये गेटिंग नो हेड. सेकंड, B is event getting no head. हेड नको आहे त्याच्यामध्ये, म्हणून बी मध्ये कोणते येतील? तर बी मध्ये इथे हेड आहे, इथे हेड आहे, इथे हेड आहे, इथे नाही आहे, म्हणून टी आणि टी येईल. नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 1. आता प्रोबॅबिलिटी करायची आपल्याला.
probability of B is equal to number of B upon number of S. Number of B is 1 and number of S is equal to 4. So this is answer, this is answer. From this answer we can conclude that the probability of an event, any event, is always 0 or 1 or in between 0 and 1. So we say that program 0 is less than or equal to probability of event is less than or equal to 1. शून्य असू शकते, एक असू शकते किंवा 0 ते 1 च्या दरम्यान. In this way we can find the probability of an event. Again, to understand probability, second question, if two dice are rolled simultaneously, then find the probability of the event. First event, the sum of the digit on upper paces is at least 10. What is the sum of the digit on upper pace? These are the two dice. Here 6 and here 3. This is called upper pace. The digit is 6, the digit is 3 and the sum is 9. So it is not valid for this event. So we find the probability. Dear friends, to understand what is the probability, see the second example. If two dice are rolled simultaneously, find the probability. First event, the sum of the digit on upper pace is at least 10. So, for this example, when two dice are rolled, then what are the sample space? Sample space is denoted by capital S. Capital S is equal to 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6. In this way, up to 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 and 6 6. How many sample points in this sample space? There are 36 sample points. Now, this event A is the event that sum of the digit on the upper pace is at least 10. What is at least 10 means? कमीत कमी 10. जास्तीत जास्त किती चालेल? म्हणजे at least कमीत कमी 10 पाहिजे. 10च्या वर असेल तर चालेल. दोन संख्यांची बेरीज जी अप्पर फेसवर आहे ती 10 किंवा 10 पेक्षा जास्त हवी. म्हणून आपण जे पाहिलं तर 3 आणि 6 9 पर्यंत येतं. इकडे पाहिजे सी हियर 4 and 6 the upper paces are when we get sum then it is 10, so it is valid. Now in second one, 5 plus 5 10, 5 plus 6 is 11, more than 10. 6 plus 4 is 10, 6 plus 5 11, 6 6. So it is in the sample space of event A. How many these are the numbers? 1 2 3 4 5 and 6. Number of A is equal to 6. Now probability for this event A. What is the formula? Probability of event is equal to number of sample point in A upon number of sample point in sample space. So number of event A is 6 and number of sample space is 36. 6 1 ja, 6 6 ja. So what is the probability? Probability of A is equal to 1 upon 6. From this we can conclude that probability is always 0 or 1 or in between 0 and 1. Now question number second. Let the B is the event that sum of the digit on upper paces is 33. Dear friends, from this sample space, the last number that is 6 and 6. When we get the sum of these two numbers, then it is 12. So, in sample point, there is no two upper paces whose sum is more than 12. So, in this event B, there is no sample point.
सॅम्पल पॉईंट येणार नाही, कारण दोन जणांची बेरीज आपल्याला 33 पाहिजे, इथं जास्तीत जास्त बेरीज येते 12, म्हणून इथं येणार नाही. म्हणून इथे येणार नाही म्हणजे काय, नंबर ऑफ बी हे किती आहे, 0 आहे. and therefore what is probability of event B, number of sample point in B upon number of sample point in sample A. What is number of sample point in B event, 0, and this is 36, it is equal to 0. We can conclude that the probability is 0 or 1 or in between 0 and 1. So it is 0. Now see the third event, C. What is C event? C is the event in which the digit on the first die is greater than the digit on the second die. See from the sample space and this figure. Here the first die, second die. On the first die, the upper face shows 4 and in second die, upper face show 2. That means the digit on the upper face of first die is greater than this second one. So here both are same. Here first what we want, first number is greater than the second, but it is not satisfied. Here 2 and 1, 2 is greater than 1. Here same and it is less than. So what is in the sample point of event B? Here 2 and 1. First number is greater and second number. Here 3 and 1. First number is greater than second. Next, here 4 and 1. 4 and 2. 4 and 3. 4 and 4 both are same. Now next, see here 5 and 1. 5 and 2, 5 and 3, 5 and 4, 5 and 5 not count. Now 6 and 1, 6 and 2, 6 and 3, 6 and 4, 6 and 5. In this way, see the sample point of event B satisfied. What they wanted? They want first number is greater than the second. In all these cases, we satisfy this condition. So how many sample point in event B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 11, 12, 13, 14, 15. Again count carefully. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So there are 15 points. Now probability of event B is equal to number of sample point in B, number of sample point in sample space S. Here 15 upon 36 divided by 3, 3 5 ja, 3 12 ja. So probability of this event, sorry, here event we write C. So write here C, write here C, event C. Probability of event C is 5 upon 12. When we divide this one, then we get the answer greater than 0 and less than 1. So, how to calculate the probability of an event? From this, we can calculate. Dear friend, to understand probability, see another example. What is this example? There are 15 tickets in a box, each bearing one of the numbers from 1 to 15. One ticket is drawn at random from the box. Find probability of event that the ticket drawn. First event is show an event given number. Second, show a number which is a multiple of 5. Dear friends, see here, this is a box. या बॉक्स मध्ये मी 15 तिकीट टाकले, प्रत्येकावर एक नंबर टाकलेला 1 ते 15. म्हणजे प्रत्येक तिकीटवर 1 2 3 4 5 6 7 15 पर्यंत नंबर टाकले. याच्यातला एक रँडमली आपल्याला तिकीट काढायचे तर कोणतं असेल, तर ते 1 ते 15 पैकी असेल. म्हणून आपल्याला अगोदर सॅम्पल स्पेस घ्यावा लागेल. सॅम्पल स्पेस S
is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. So number of sample याच्यात किती अंक लिहिलेले आपण 15. नंबर ऑफ सॅम्पल पॉइंट इज 15. आता पहिला इव्हेंट घेऊया. लेट ए बी द इव्हेंट दॅट द तिकीट ड्रॉन बिअर्स अँड इव्हन नंबर. काढल्यानंतर त्याच्यातनं जे तिकीट निघणार आहे त्याच्यावर समसंख्या असली पाहिजे, इव्हन नंबर. तर मला सांगा बी मध्ये सॅम्पल पॉइंट कोणते असतील सांगा बरं. 5. इव्हन नंबर पाहिजे आपल्याला, समसंख्या पाहिजे. 2 4 शाबास. 6 8 10 12 14 16 येईल का? येऊ शकते पण येऊ शकते, पण इथे किती पर्यंत आहे? 15 पर्यंत, म्हणून 16 येणार नाही. मग आता आपण हे तिकीट जे काढले त्यांच्यावर समसंख्या आहे 2 4 6 8 10 12 14. ते किती आहेत ते मोजून घ्यायचे. मोजल्याबरोबर किती आहे ते? 7. The number of sample point of event B is 7. आता आपल्याला probability काढायची आहे. Probability of B is equal to number of B upon number of S. Number of B मध्ये किती आहे? 7. Number of S मध्ये किती आहे? 15. See here, 7 upon 15 is the probability of this event. Now second event. Second event what is? Let the B is the event that show a number which is a multiple of 5. म्हणून आपण लिहिणार आहोत let B be the event that the ticket drawn, जे तिकीट काढणार आहोत, bears a number, त्याच्यावर एक नंबर असेल which is multiple of 5. multiple of 5 म्हणजे 5च्या पटीतल्या संख्या. तर या B मध्ये इथं आपण लेट ए म्हटलेलं होतं म्हणून इथं ए असला पाहिजे. ए इव्हेंट आहे. ही चूक आपली होत असेल तर चेक करून घ्यायचं आहे. इथं बघूया आपण इथं बी म्हटलं म्हणून इथं बी म्हणणार आहोत. मग बी मध्ये 5च्या पटीतल्या संख्या इथे कोणत्या कोणत्या येणार आहे? 10 येईल. 10 आणखी 10 15 आणखी 15च्या पुढे पण येऊ शकतील, परंतु इथे फक्त 15च आहे. पण इथं 5 येऊ शकणार का? येऊ शकेल. म्हणून इथं 5च्या पटीतल्या संख्या 5 10 आणि 15. 5च्या पटीतल्या अनेक संख्या आहेत, परंतु या 1 ते 15 पैकी आपल्याला लिहायचे आहेत म्हणून 5 10 आणि 15. किती संख्या आहेत या नंबर ऑफ बी मध्ये? किती आहे? एकूण 3. मग प्रोबॅबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस. सांगा बरं नंबर ऑफ बी किती आहे आपल्याकडे? 3. नंबर ऑफ एस किती आहे आपल्याकडे? 15. इथं 3 आणि 15 याला 3 आणि भाग देऊया. 3 1 3 3 5 15. 1/5 ही प्रोबॅबिलिटी आली सेकंड इव्हेंटची. आता 1/5 ही एकापेक्षा लहान आहे, शून्यापेक्षा मोठी आहे. अगेन प्रोबॅबिलिटी ऑफ ए इज 7/15. ही सुद्धा शून्यापेक्षा मोठी आणि एकापेक्षा लहान आहे. सो वी कॅन कन्क्लूड फ्रॉम दिस वन दॅट when we calculate probability, then it is always 0 or 1 or in between 0 and 1. So